نعود ونلتقي من جديد أصدقائي. أشكر جميع الذين يتابعون هذه المعلومات الخاصة ببرمجة الإكسل فيجوال بيزك لتصميم برنامج الفاتورة. We come back and meet my friends again. I thank everyone who is following this series for designing invoice software within Excel Visual Basic. إضافة سطر برمجي لتحديد الخلية الفارغة التي سيسجل فيها بيانات الفاتورة الجديدة ضمن أسطر زر الترحيل. Add a line of programming to specify the blank cell in which the new invoice data will be recorded within the lines of the posting button. تم إضافة الأسطر البرمجية يوم أمس عند لصق البيانات الفاتورة في جدول الزبون المختار، لكن هذا المكان الذي تم فيه لصق البيانات اتضح أنه لا يناسب عندما نعود ونطلب فاتورة جديدة، فإن الترحيل يسجل في المكان الخطأ. A line of code was added yesterday when pasting the invoice data in the selected customers table, but this place where the data was pasted turned out to be inconvenient. When we come back and ask for a new invoice, the posting is recorded in the wrong place. لنعطي مثال على المراحل البرمجية التي سوف تنفذ فيها، ونرى أن الفاتورة الثانية تحذف بيانات الفاتورة السابقة، وهذا خطأ. Let's give an example of the programming stages that will be implemented and see that the second invoice deletes the previous invoice data, and this is an error. تم تحديد العمود AA لكي نبحث عن الخلية الفارغة، ويتم من خلالها إيجاد السطر الفارغ. أما الآن عمود AA يحتوي على رقم الفاتورة، وبذلك عندما يتم لصق بيانات جديدة يتم حذف جزء من بيانات الفاتورة القديمة. Column AA has been specified in order to search for the blank cell and through it to find the blank line, but now column AA contains the invoice number, so when new data is pasted, part of the old invoice data is deleted.
تم حذف جزء من بيانات الفاتورة 1122 عندما تم لصق بيانات الفاتورة 1123. Part of invoice data 1122 was deleted when invoice data 1123 was pasted. الحل بسيط جدا، هو أننا نبقى نعتمد على العمود AA بلصق البيانات فيه، لكن سوف نطلب بسطر جديد أن يتم تحديد 3 خلايا مجاورة للخلية المحددة قبل لصق البيانات، وعندها يسجل رقم الفاتورة وتاريخ والتوقيت، وبعدها يتم لصق البيانات في الخلية المتوافقة مع العمود A الذي يحتوي على عدة أسطر، وفي الفاتورة الثانية يتم البحث عن السطر الفارغ في العمود AA، ويتم تحديد الخلية المناسبة التي لا تحذف البيانات السابقة. The solution is very simple, which is that we keep relying on column AA by pasting the data in it. But we will require with the new line that 3 cells adjacent to the specified cell be specified before pasting the data, and then the invoice number. Date and time are recorded, and then the data is pasted into the cell corresponding to column AA that contains several lines in the second invoice. The blank line in the column AA is searched and the appropriate cell is selected that does not delete the previous data. هذا هو السطر الذي يجب أن نضيفه قبل لصق البيانات لكي ينتقل التحديد إلى 3 خلايا مجاورة للعمود AA. This is the line we must add before pasting the data in order for the selection to move to the 3 cells next to the column AA.
تم إصلاح السطر البرمجي القديم بإضافة هذا السطر البرمجي الذي عالج فكرة إيجاد الخلية الفارغة للصق البيانات الجديدة. نلتقي غدا إن شاء الله في مرحلة جديدة لتطوير البرنامج. إن مراحل التعديل ضرورية لكي نبدأ بالخطوات البسيطة ونبحث مع بعض عن أهمية تسجيل رقم الفاتورة والتاريخ والتوقيت، لكن هذه الأهمية تتأثر مع الأسطر البرمجية القديمة. نبحث مع بعض عن الحلول التي نحافظ على المبدأ الأساسي للصق البيانات. كنت أستطيع أن أضيف هذه الأسطر مباشرة، لكن هدفي أن نبقى مع بعض في تطوير الأسطر البرمجية لكي تبدو أنها بسيطة في البداية، ونعالج الأفكار خطوة بخطوة مع كل درس. إلى اللقاء. The old code line was fixed by adding this code line that dealt with the thought of finding the empty cell to paste the new data. We meet tomorrow, God willing. In stages for the development of the program. That the stages of modification are necessary in order to start with the simple steps and discuss with some about the importance of recording the invoice number, date and time. But the importance is affected by the old script lines. We are looking for solutions that preserve the basic principle of pasting data. I was able to add these lines directly. But my goal is to remain together in developing the script lines so that they appear simple at the beginning and we process the ideas step by step with each lesson. Bye.